Tichinganzai zvakare vana vaMwari pachirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Pachirongwa pano sekutaura kwedu tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo patiri kuverenga bhaibheri. Pane zvimwe zvinogona kusara zviri sticky toshaya kuti tobatsirikana sei. Pano pachirongwa tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo iyoyo inosara ichibudikira ichiita sekunge isina mhinduro. Sunungukai kutumira mibvunzo yenyu tinoitarisa then togozoiposta zvakare pachirongwa. Regai tibva taverenga mubvunzo watira kupindura wakabvunzwa neimwe hama yedu zvakare. Mubvunzo uyu uri kutiwo, konai pastor, ko sei tichiti polygamy ndobarika haina kunaka iyo ichiwanikwa mubhaibheri? Ndo mubvunzo wabvunzwa, sei tichiti barika harina kunaka iro ririmo mubhaibheri, tiri kutoriona mubhaibheri. Now patakadzidza maprinciples ekuverenga bhaibheri kana kuti unzwisise, one of the principles zatakadhila nadzo takati isusu unofana kuziva ma-issues kana kuti ma-cases and ma-situations anonzi ari prescriptive versus ari descriptive. Kureva kuti kudii? Kureva kuti pane dzimwe nyaya dziri mubhaibheri dzatinopiwa senhoroondo yakaitika. That is descriptive. The Bible is simply telling us what happened. And then kune nhoroondo dzatinopiwa but dzichiuya dziri mitemo. That is prescriptive. Ndo patinotora izwi rechirungu rekuti ndapiwa prescription kana mabva kwadokta kureva kuti manzi endai munomwa mairi katatu pazuva, makuseni, masikati nemanheru, munomwa kana muchinge mapedza kudya. Inonzi prescription. You must follow those orders. Saka kana tichiverenga bhaibheri, you must also be able to sift between a prescription and a description. Kuti izvi ndiri kunzi ndiite here kana kuti izvi ndiri kungodzwa kuti David akazviita kana kuti Mhinga akazviita. Saka pari kunzi panapa sei tichiti barika rakashata iro richiwanikwa mubhaibheri. Ndiri kufarira kuti mubvunzo wanisa kuuya uchiti ingowani ririmo. Now kana chinhu chirimo mubhaibheri hazvirevi kuti chiri kunzi chiita newewe, but the Bible ndo zvinoratidza integrity yaro. That's why up to this day it's still standing, because harina kuvanza zvakaipa zvakaitwa nevanhu vaMwari, harina kungotipa zvakanaka chete. Bhaibheri rakaselekta zvakanaka bedzi zvakaitwa naAbhrahamu, wana David, wana Solomoni, wanani. Hapana munhu aimboritenda kuti vaiva vanhu verudzivi vasingambotadzi, but raingotsanangura. Paikanganisa David raitaura, paiita raitaura. Saka unofana kutoziva manje kuti David akaita izvo, saka zvava zvakaipa pakudai, kana kuti Mwari akati nesu tofana kuzviita. Saka ndira kuti ndingokupe mienzaniso miviri yevarume vanowanzoshandiswa nevanhu, but ndatora ivavo kwete nekuti vanowanzoshandiswa nevanhu, ndavatora nekuti pavarume vari mubhaibheri vakanyatsodhifainiwa naMwari, ava ndo vamwe vashoma vacho vakanzi uyu murume uyu ndo muda uyu, uyu murume uyu ndo baba wezvokutenda. Saka ndira kutora Abraham and David paissue yepolygamy kana kuti paissue yekuita vakadzi 2 kana zvichikwira, because ndo varume vari pavashoma vari mubhaibheri vakanyatsospecify naMwari kuti uyu munhu ndo muda uyu. Because ndo paunozoti muri kutodaro aidiwa naMwari chaiye akatozviita. Saka ndira kutora ma-examples awo. Regai nditange naDavid, ndiverenge kuna Psalm 51, because David tomuziva kuti ndiye umwe wanhu aiva nebarika akatora madzimai. In fact umwe wacho mukadzi waakatotora wacho akaita zvekutouraya murume wake kuti atore mukadzi wacho. Saka ndinoona kuti that's not a prescription. Kuti saka Mwari ari kuti nesu ngatifana kuti kangoda mukadzi wandada ndotobaya murume wacho nebanga ndototora mudzimai. No, that's descriptive. Saka ngativerengei manje kuti after David adaro chii chakaitika. Mapsalm 51, Psalm 51, chakuverenga verse 1 and 2 and 3. Regai ndiverenge ma-footnotes aripo, haasi ma-footnotes awo, but ma-notes before the verse. To the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came to him after he had gone into Bathsheba. Saka Nathan anozotumwa naMwari kunotsiura David after David atora Bathsheba, mukadzi waUria. Saka chinzwai David munamato waakazoita after kutsiurwa naNathan. Have mercy on me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. That's David for you. So anongogumira pekuti akatora mukadzi waUria, but pekuti akazotendeuka akanamata munamato wakasimba zvakadai awo naudi kutaura nezvapo. So David himself acknowledged kuti zvaakanga aita zvakaipa. Regai ndiuye pana Abraham. Genesis chapter 16 verse 4, 5 and 6. Inoti iyo, and he went in unto Hagar, and Abraham anzi naSara haati kushaya mwana, wadi kurara nemaid yangu yeHagar uite mwana. And Abraham listened to Sarah. That was not God's command, by the way. It was his wife who gave him the idea, and he listened to the idea. Abraham went in to Hagar, which means akanorara naHagar, and she conceived, achibva abata mimba,
And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Vatanga kutsvinyira Sarah. And Sarah said unto Abraham, my wrong be upon thee. Why must go Sarah? Kukanganisa kwangu ngakwe pamusoro pako, Abraham. Saka Sarah atozoti ndindadi hangu, ndindakanganisa. This was not a directive from God. It was not a directive from God. It was Sarah's plan. And Sarah is saying, my wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. But Abraham said to Sarah, behold, thy maid is in your hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarah dealt hardly with her, she fled from her face. Saka Sarah acknowledge ndakakanganisa, ndakakupa umwe mukadzi wechitu. So we can't use Abraham's case kuti sakabarika riri right, because Abraham akaita wakadzi tu. When iya haana umboudzwa naMwari izvozvo, akateerera kunyengera kwaSara. Sarah wacho akataura ndakakanganisa kusvikira vazoronga zano rekuti Haga abve pamba ipapo, because papa kanganiswa. Saka Bible riri clean enough and innocent enough to tell us even great sins akaitwa the great men of God. Regani chipedze na Malachi. Malachi chapter 2, ndoda kuerenga verse 14 and 15. Yet you say, wherefore and why? Because the Lord was a witness between you and the wife of your youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yet she is your companion and the wife of your covenant. And did he not make one? Yet he had the residue of the spirit. And why one? Mwari haana kuita mukadzi one here kuitira Adam. Iye anga achine mumwe wakawanda kuti aikonogadzira vana eva 10 kana 15. Nemhaka yeko Mwari akapa Adam mukadzi one. Ndo mubvunzo uripo. So that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let no one deal treacherously against the wife of his youth. Ya instruction manje. Don't deal treacherously against the wife of your youth. Usanyengera mudzimai woujaya hwako, that first wife. Don't deal treacherously against her. That's now a command. This is not descriptive. This is now a command. Saka dai Mwari akatibatsira kuti zvinhu zvingori muBhaibheri hazviri kuti zvanzi itai, tigone kupatsanura pazvo zviri kunzi itai nezvatiri kungoudzwa kuti nhingi akaita. Mwari atikomborere. Amen.